ఏ అవి స్టోన్స్ ఏం లేవు అవి. అమ్మా షెల్స్ తెచ్చావా? వావ్, బానే. కూర్చో కూర్చో. ఎక్వేరియంలో ఇద్దామా? అక్కడి నుంచి చూద్దాం అక్కడ ఇంట్లో ఎలా ఉంటుంది. చూసారా రాక్స్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయో. సో వీక్ డేస్ వచ్చామంటే ఇది ఒక ప్రైవేట్ బీచ్ లా ఉంటుంది అంతా. సో ఈ ఆర్చ్ దగ్గరకు వచ్చాం. సో ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ లాగా ఒక మౌంటైన్ ఉంటుంది, దాన్ని చూడడానికి ఇన్ని హర్డిల్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఎలిఫెంట్ హెడ్ లాగా ఉంటుంది. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాక్ట్గా ఆర్చ్కి ఇటు సైడ్ వచ్చాను. అండ్ ఇంకా అలా ముందుకు వెళ్ళచ్చు. సో ద బ్యూటీ ఆఫ్ Flamborough. ఇంకా ప్రాపర్ గేర్, కొంచెం షూస్ ప్రాపర్గా ఉంటే ఇంకా ముందుకెళ్ళచ్చు. ఇవన్నీ పాతంతా ఇలా ఉంది కదా, చాలా షార్ప్గా ఉంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోదాం. సో ఇవన్నీ క్రాస్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ ఆ ఆర్చ్ నుంచి మళ్ళీ అక్కడ బీచ్ దగ్గరికి వెళ్తే నెక్స్ట్ పై నుంచి టాప్ వ్యూ చూద్దాం.
అసలు ఎన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా హై టైడ్స్ వస్తే ఇదంతా సబ్మర్జ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చాలా బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. చాలా బర్డ్స్ ఫ్లై అవుతున్నాయి. అసలు సూపర్, నేచర్ ఇస్ వండర్ఫుల్. ఈ ఆర్చ్ మాత్రం చాలా నచ్చింది నాకు. అక్కడ ఉన్నాయి ఐ హ్యావ్ టు జూమ్ ఇట్ ఐ గెస్. పఫిన్, దాన్ని పఫిన్ అంటారా? ఐ డోంట్ నో. అది చూసి రెక్టిఫై చేయాలి ఆ బర్డ్ ఏంటో. నేను ఇలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అండర్ ది ఆర్చ్ మళ్ళీ ముందుకు వెళ్ళాలి. ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రాక్స్ చాలా బాగుంది. సో లెట్స్ క్యాప్చర్ దిస్. టైం ఉంటే మొత్తం ఇక్కడే స్పెండ్ చేయొచ్చు. పాత అసలు టూ గుడ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లిఫ్ ఎడ్జ్కి వచ్చాను. ముందుకెళ్ళి ఎడ్జ్లో చూద్దాం ఒకసారి. క్లిఫ్ ఎడ్జ్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా బ్యూటీ. సో ఎన్ని బర్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో ఇది Flamborough క్లిఫ్ ఎడ్జ్. చాలా బ్యూటీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా సన్సెట్ టైంకి వస్తే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. సో ఈ క్లిఫ్ ఎడ్జ్కి సన్ రైజ్ టైంలో రావాలి. అమేజింగ్ వ్యూస్ ఉంటాయి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నట్టు ఎప్పుడు ఇంత ప్రశాంతంగా ఉండదు. లాస్ట్ టైం వెళ్ళినప్పుడు పిక్చర్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇది ఫుల్ హై టైడ్లో ఉన్నప్పుడు పిక్చర్ ఇది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో.